wangapi? Asante sana. Your Excellency, leo tumefurahi kukukaribisha hapa Langas. Wewe ni mtoto wa Langas na tumeona vile umekaribishwa hapa. Jinsi tumeongea, tumesema kwamba kwa serikali ya koti moja tutahakikisha kwamba kila sura ya mwenye anaishi hapa Uasin Gishu ataonekana kwa hiyo serikali. Na nimesema nitahakikisha kwamba tutabalance, tuone sura ya Mkalenjin, sura ya Mluya, sura ya Mjaluo, sura ya kila mmoja, hata ya Oria tutakuwa pamoja nao. Nataka niseme, niwahakikishie kwamba vile Mheshimiwa Rais amesema, rais wa 5, nimeshika network tayari. Nimejua kule national government ataunganisha Kenya. Hapa county government nitaunganisha county. Nataka niwashukuru kwa kunipigia kura tarehe 9. Si mnajua? Tarehe 9. Mwezi wa ngapi? Wa 8. Tumejua president ni nani? President ni nani? Senator ni nani? Women rep ni nani? Mjumbe ni nani? Governor ni nani? Asanteni sana. Haya, wacha nimuulize Kimani Ngonjiri kutoka kule Bahati Nakuru atuzungumzie. Hey! Watu ya Langas naona muko chonjo Muko na network Network inakamata. Hebu tuone network ya Deputy President, network. Basi yangu ni machache sana. Na mimi nataka kuaddress president wangu Uhuru Muigai Kenyatta. 2002 alijaribu kusimama kiti ya president, alipata ama hakupata? Si alikosa. Huyu RUTO prime ilikuwa ni yake, akanyang'anya Ni kweli? Sasa 2013 Uhuru akaona hawezi kutoboa safari. Akaenda akatafuta nani? RUTO, si ndio? Na kuna zetu za utibali ikabebwa na RUTO akampelekea. Huyo jamaa wako na huyo akitendawili. Akapeleka RUTO na President Hague. Si unajua namna hiyo? Akapeleka wapi? Wakarudi 2017 wakasema turudie uchaguzi. Uhuru akasema ameselenda hawezi hiyo safari. Mimi nilikuweko. RUTO akasema tutaenda na tutatoboa. RUTO akafanya siasa mingi. Akaongoza sisi, Uhuru akapata nini? Uhuru akapata nini? Sasa nyinyi waulize. Nyinyi hata wengine hapa najua anakunywa pombe kidogo hata kama tumetoka kwa kanisa. Sasa mtu akinunulia wewe chupa 3, si lazima urudishe mkono? Nyinyi wakati mlipiga 202, mkapiga 2013, 2017 mara ngapi? Hata kama ni mrefu angerudishia nyinyi pombe kidogo chupa moja. Ama namna gani? Si namna hiyo. Sisi tunafuata huyu Deputy President kwa sababu gani? Musikie. Huyu anaunganisha sisi na Kenya yote. Kenya yote. Ako Nakuru, ako Eldoret, ako Nandi, ako Mombasa, ako Ukambani. Si hiyo ndio Kenya tunataka? Hiyo ndio Kenya mnataka? Na inyuage koyo. Agekoyo ali mwego uko. Na mwanajigua. Mwa ko igoro ge ko kinage goko. Mwa ko igoro. Mutige kuhenio. Mutige wikatia. Ne mundu mwaretha gite giake kenda. Idio turarora mbica nene ya gwikara Kenya twekundu guo. Si namna hiyo. Na sasa wangi wanalia ate mambo ya uchumi. Wacha nikuambie kama Lazaro alikufa na akaoza na Yesu akamfufua, hata hii uchumi yetu itafufuliwa na itakuwa uchumi mzuri, si ndio? Asante sana, Mungu awabariki. Thank you. Langas mjambo. Chamge. Morega. Nisalimieni kwa mkono watu wa Langas. Asante sana. Basi tumefurahi kuja leo. Na tunawashukuru, lakini mimi naona kama mko na mchezo. Mko na mchezo ama mko tayari? Mko tayari? Tufanye hii kazi. Tumalize. Kwanza niwashukuru sana watu wa Uasin Gishu. Kwa miaka 5 mimi nimekuwa nikitembea na Deputy President. Na kusema ukweli tumesumbuliwa sana. Nilikuwa naogopa pengine nyinyi mtachemka kidogo. Lakini vile mmetulia miaka 5 ya mateso, hata nyinyi ni watu wa maana sana. Ile imebaki ni tumalize hii kazi. Wacha niwaambie watu wa Langas. Nimekuwa katika kampeni ya urais kwa miaka 30.
Mara ya mwisho nilipigia mtu kampeni akashindwa, ilikuwa miaka 25. Nilisahau kushindwa namna gani. Na hata hii nitaweza. Mimi nikikwambia kitu, kwenda utafute diapers my friend. William Ruto ndiye atakuwa rais wa Kenya hii. Na yangu ni kidogo sana. Leo tuko na Janet CTNA. Mnajua Janet mbunge wa Talbo. Kutoka leo nimempatia kiti ya mbunge wa rais. Mnajua mimi ndio mbunge wa rais. Mimi ndio nampatia Uhuru Kenyatta basari na watoto yake. Lakini kutoka leo hiyo title nimeachia Janet CTNA. Sasa ukiona Janet CTNA ujue yeye ndio mbunge wa rais. Mko tayari? Tutaungana pamoja. Mtapiga 100% ama 99? 100 ama 99? Jamani, wacha niwaambie. Wacha huyu William Ruto. Mimi ni mtu mdogo sana. Lakini hata mimi Raila hawezi kunishinda jamani. Wacha huyo mwingine. Asanteni sana na Mungu awabariki. Atia huyo ndugu yangu Didmas. Wacha nimpatie Didmas baraza. Watu wa Langas hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko na swali moja peke yake. Ukiwa ndio maoa bibi, umefanya harusi na umefunga mlango huko kwa nyumba usiku, alafu watu wanashinda kupapasa kwa mlango na kwa dirisha na kutupa mayo kwa mabati, hiyo kazi itaendelea ama itakwama? Si itakwama. Nyinyi mnajua wale wapinzani wetu wamepanga njama. Hadi saa zile tutakuwa tumeapisha huyu naibu rais kama rais wa 5 ya Kenya. Kuna wale wanaume ambao watakuwa wanamsumbua, wanapapasa kwa mlango na kutupa mawe kwa nyumba, ndio yeye asiendeshe shughuli ya kuleta hiyo maneno ya bottom up. Wale watu mnawajua. Iko mmoja hako huko na tumbo eka 20 anaitwa Mishra. Hao ndio wamepanga ati yeye ndio wakuwepo marungu na mafimbo ya kuangaisha huyu William ndio asifanye kazi vizuri kama rais wa nchi ya Kenya. Na hiko kijana mwingine mdogo hapa ambaye leo tumepata dawa yake ni Dan, kijana anaitwa Muya. Aambie huyo Muya akule pesa ya wale watu polepole na ya hii mwezi asiharibu, anunue ng'ombe ambaye atakuwa anakamua, yeye anakwenda nyumbani kukamua ng'ombe. Alafu huyo rafiki yangu Sudi huyu, mimi nilikuwa nimemnunulia matatu. Mtamrudisha ama arudi kazi yake ya zamani? Mtamrudisha? Nione wale watarudisha Sudi hapa, wale watarudi hapa. Na mimi leo nimesema kama wewe uko hapa na wewe ni Mluya, sisi tuko Kenya kwanza. Hakuna haja wewe kuondoka hapa uende Bungoma upige kura. Wewe baki hapa upigie kura rais wetu William Ruto, upigie kura seneta wetu Mandago, na upigie Oscar Sudi, upigie kila mtu yote ambaye ako kwa chama ya UDA. Tumeelewana? Mtafanya hivyo? Na hii kura ya rais mtapatia nani? Mtapatia William Ruto? Nione watu ya William Ruto, William. Asanteni sana. Haya, dakika moja nimpatie gavana wetu, Gavana Mandago. 1 minute. UDA, kwa sababu tuko nyumbani, Your Excellency, mambo yangu ni machache. Mimi nakuomba tu kiwa rais, kwa sababu town mpaka Langas tumeweka lami, lakini patia wa title na upake lami Langas yote, maasala wawache kukanyaga vumbi. Ya pili, Your Excellency, nilikuambia kuna hospitali hapa imetuhangaisha kotini miaka 10 ambaye ni hospitali ya raia. Hii Langas hakuna hospitali kwa sababu ya hiyo maneno. Wakati tutatatua maneno ya shamba ya Langas, tatua pamoja na hospitali, hao watu wapate hospitali ya kwenda. Ya mwisho, mimi naomba nyinyi kama watu ya Langas, jamii zote ambazo mnaishi hapa, kura ya urais tupigie Mheshimiwa William Ruto. Kuna farasi wawili Kenya hii, Raila ukule Siaya, na tumesema hata wale wako Siaya wakuwe Wajaluo, wakuwe Wakale, wapigie Raila. Wale wako Wajaluo, Wakisii, Wakikuyu, Wakale, ni kila mtu. Sisi tunapigia mtoto wa nyumba ama namna gani? Si huyu ni mtoto wa nyumbani? Si huyu ni mtu amesoma hapa Langas, hapa Wareng High School, na ni mtu anaweza wajua kwa majina.
Wewe jaribu kutapatapa huko, enda kwa mtu akikuona anajua wewe ni mtu ya Langas, wewe ni mtu ya Kona, wewe ni mtu ya Kisumu ndogo. Ama namna gani? Mimi nawahakikishia kama gavana wenu. Na mimi mnajua mimi ndio gavana mpaka saa 6 ya usiku tarehe 9 mwezi wa 8. Ama namna gani? Hapa hakuna fujo. Hapa hakuna fujo, mtu asiwadanganye na mtu asiwahusie uoga ati mnaambiwa kupiga kura namna hii. Hakuna. Amani tuko nayo kaunti hii. Amani tunadumisha. Sawa sawa. Na wale wanaendelea kuzimia na mikutano ya usiku, hata hiyo taa itazimika na wasimike pamoja. Asanteni sana. Arambe UDA. Mimi ndio gavana mtarajiwa hapa jirani Elgeyo Marakwet, na huko Elgeyo Marakwet tumevunjanga record. Huko tunapiganga kura 100%. Kwa hivyo nataka niombe watu wa Uasin Gishu, huwa nyinyi mnachezeanga 70. Siku ile ilikuwa ya uhuru. Ya hii ya saa hii ni yetu ya nyumbani, watu wa Rift Valley. Tafadhali tupige 100% na turnout tufanye. Kwa sababu gani? Ni mara ya mwisho kupata presidential candidate kama huyu mwenye anaongelea mnyonge. Wale wengine wote wanaongelea jinsi ya kusaidia tajiri. Huyu peke yake ndio amesema anataka kuinua mnyonge. Kwa hivyo ukiwa na mashida nyumbani, kumbuka ni William Ruto. Tupige. Asanteni na Mungu awabariki sana. Anaitwa Julius Ruto. Huyu ndio mbunge wa kule Keses. Mmeona huyu jamaa? Huyu jamaa ndiye atapeleka Mishra nyumbani. Harambe. Naibu wa rais na ni rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5. Mimi ni mjumbe mteule kutoka eneo bunge la Keses. Na kule Keses tunajua vizuri na tunaelewa vizuri waliopanga njama ya kudhulumu wewe. Mmoja wao alikuwa ni mjumbe wa Keses. Na kule Keses tumetangaza awamu hii hatutaenda kando na wewe. Tutasimama na wewe unyo kwa unyo, tutaambatana na wewe moja kwa moja, na tunakubaliana hustlers wa Keses, hustlers wa Rescos, tutakuwa pamoja na wewe. Asante sana. Mishira anaenda nyumbani. Asante. Janet Sitienei, mbunge wetu wa Tarbo hapa kwa mapenzi ya Mungu. Tuko na mungwana anaitwa Nelmengit kutoka kule Mgwen. Tuko na mama wetu wa kaunti wa Nandi anaitwa Cynthia Muge. Tuko na mungwana anaitwa Bwana Meli, mbunge wetu wa Tinderet. Tuko na Bwana Abraham Kirwa, mbunge wetu wa hapa Mosop. Na tuko na Tenai, MCA wa Jeptiret. Na hao wengine wote sisi ni jeshi moja. Na tuko na Bwana Kitur. Huyo muungwana ndio atakuwa mjumbe wetu kwa mapenzi ya Mungu wa Nandi Hills. Na Professor Barto, mbunge wetu wa hapa Moiben kwa mapenzi ya Mungu. Na Bwana Speaker ambaye atakuwa mbunge wetu wa kule Soi kwa mapenzi ya Mungu. Na Adams kutoka Keio North kwa mapenzi ya Mungu atakuwa mjumbe wetu. Sawa sawa. Nataka niseme asante sana watu wa Langas. Asante sana watu ya Kapseret. Asante sana watu ya Eldoret. Tunawapenda. Tunawaombea Mungu. Asanteni sana na Mungu awabariki. God bless you and we love you guys. Thank you very much. Asante sana.
Welcome back. You're still watching Inside Politics at KTN News KE. That's our Twitter handle. Use the hashtag Inside Politics. And we continue with another big headline. Wiper leader Kalonzo Musyoka's candidature for president could be hanging in the balance after the Registrar of Political Parties wrote to Kalonzo's party seeking to know the status in the Azimio la Umoja One Kenya Coalition party agreement. The registrar says that Musyoka's Wiper party is yet to formally seek to exit from the Azimio coalition, and therefore Kalonzo may not be cleared for the race for president. However, IEBC says Kalonzo may be cleared provided he meets the threshold. KTN's political affairs reporter Daniel Kariuki opens up this story. In 10 days' time, the IEBC will begin receiving nomination papers from presidential aspirants. In those 10 days, Wiper leader Kalonzo Musyoka will be on sabbatical. From the social media pictures, Musyoka seems to be enjoying his brief break from social politics while he reflects on the direction he will take in the next general elections. As emissaries continue to flock his yacht home to persuade him back to Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party, details have emerged that the Registrar of Political Parties has officially written to Kalonzo regarding his stand on the coalition after the Wiper leader declared his presidential bid on a Wiper party ticket, a party that is already a member of a coalition. I've suffered the consequences of bad faith for far too long. I mean, for how long do people expect one Stephen Kalonzo Musyoka to be the one always to sacrifice? Always to sacrifice. Kalonzo has insisted that his name and that of his running mate Andrew Sonkuli were properly before IEBC. However, his bid could be held back by the Azimio coalition agreement and the political party's law amended recently that suggests it would be impossible for a constituent party in the coalition to field a presidential candidate. The registrar's office has therefore insisted on due process if a party seeks to opt out of a coalition. Wiper, however, is yet to formally begin its exit from Azimio. But even as the Registrar of Political Parties warned Kalonzo that he may not be cleared to run for presidency over his ties with Azimio, IEBC is reading from a different script. About Azimio is guided by the election. Kalonzo having left a window for a likely comeback, and with time running out, efforts to convince him are at an advanced stage, even as leaders from Mukemanian section of the clergy from the region call on him to go Azimio. We urge him to reconsider his decision and work in partnership with Azimio One Kenya Coalition Party, all his regional and national supporters and followers, and bring them back to Azimio One Kenya Coalition Party. He cannot be left out of any political arrangement because his contribution and guidance is what Kenya needs at the moment to remain a stable, united, and prosperous nation. I don't think we would encourage chairman to continue wooing him if he's not really up to building the coalition. Having been assigned the chief minister slot with powers to coordinate and supervise government affairs in Azimio, and with his allies insisting it must be anchored in the Azimio coalition agreement as a guarantee to avert post-election tussles, the next 10 days will likely be Kalonzo Musyoka make or break moment. Daniel Kariuki, KTN News. Now that was in direct relation to the failure by Raila Odinga to name Kalonzo Musyoka his running mate. So we still continue with that running mate debate. And the question is, miscalculation or political genius for Kalonzo Musyoka? Well, I think when one looks at Kalonzo Musyoka, he plays in a very unique league. Number one is the luckiest politician alive in Kenya today. And number two is the unluckiest politician alive today. So let's begin with the luckiest man. When he is making the announcement that he's going to be running for president at a function at his headquarters in Hadi, at the same time, Raila Odinga is naming him as a chief cabinet. Somebody who is very lucky. That Raila Odinga is nominating you as a chief cabinet secretary, while at the same time you are announcing yourself as a presidential candidate, and in return naming Sukuli as your nominee. But number two, and very critical, is he has been mistreated within the Azimio infrastructure.
the same way he was mistreated at CORD and the same way he was mistreated at NASA. And anybody who thinks that Kalonzo is a man that you are going to step on his toes and vomit on his shoes and go home and sing Hail Mary, you're going to get a very rude shock, because he sits on a vote that is behind his pocket. The pocket is actually, or rather, the vote is in his pocket. He's kept it and he can swing it whichever way he wants. That is why when he says to them, jump, they do not ask him how high. They just respond to his instructions. Now, the reason why I said is the unluckiest, there are a number of people within the Azimio infrastructure who have advised Raila Odinga that in fact you can get the Kamba vote in the absence of Kalonzo Musyoka. That if you've got Kivuda Kibwana and you've got Charity Ngilu before then with Governor Mutua, you will get the vote. But they'll get a very rude shock if they keep on mistreating Kalonzo Musyoka, because if he decides to run, then it's going to cause an upset both in Kenya Kwanza as well as in Azimio La Umoja. And even if today he decides to support Azimio, there are a few voters who are not necessarily emotional and irrational within his voting base who will actually punish Raila Odinga on the way he has been mistreated. Because, you know, Kenyans respond to ethnic nationalism. There are people who view Kalonzo as their leader, and when they see him being treated at the national level, they register offense. And because now Kalonzo knows for a fact that he's not going to be a very strong presidential candidate in either of the formations, and he's not going to be a running mate in any of the formations, I think he now needs to sit back as he takes care of his impressive family. So the cow, the chicken, and everything else, and maybe nominate, or not nominate, endorse a presidential candidate. Because from the way he was speaking, you will see the fury in his eyes. He's extremely disappointed with Azimio. And if I were Kalonzo, I'd say that to teach them a lesson, because he says he's tired of making sacrifices, he can make another sacrifice, one more, to punish his political enemies, and endorse another presidential candidate. Okay, Wakili Nyaribo, you've said on this show, and you're very categorical, that Kalonzo Musyoka will be the man to watch. Is this what you meant? What we are seeing now? Yeah, it's very subjective on this one. I don't understand why it cannot be objective, especially on issue of mistreatment. Honestly, dynamics change in politics. I mean, you cannot. We were all 13 and we were promised a lot of things, and we've come to this age. You cannot say, but when I was 13, you told me this. We all knew Kithure Kindiki really is going to be named as a running mate for William Ruto. That did not happen. Kithure has behaved so professional and gone on air, and with all the pain, he has said, okay, no problem, another day will come. So when Kalonzo Musyoka honestly should be deputy president of the Republic of Kenya, should be president actually, he's that material. But how he makes his calculations when the wind and the wave is not in his favor is what is the question. I mean, you cannot be mad that the climate change has affected you, but you can be mad that probably God does not love me or something like that. So you cannot target Raila Odinga and say he is mistreating me when everyone around that particular coalition is saying strategically, let us pick this to be on this box, let us pick this to be on the other box. So I, in my honest view, think Kalonzo Musyoka at times does not have the best interests of the whole country in his heart. He may have very good, ideas about the lower eastern region and his people and his supporters, but when you are going to climb into the national office, those things must be checked. You cannot insist that I have been changed, I have been shortchanged. It is time to fight together and bring economic liberation, fight poverty, do better roads, healthcare, water. And that is what all these people are trying to do, whether in Kenya Kwanza or in Azimio La Umoja. But when you want to single-handedly say, I am the only one who can bring water to the people, then you miss the mark. And this is why we are in this kind of skirmishes right now. Hesbon, Wakili Nyaribo is not very sympathetic to the Wiper Party leader. What do you say? Well, I think the Wiper Party leader is the man to watch in these elections. And at this point, I don't really think we can say that it's a question of miscalculation. What is clear is that there is a lot of indecisiveness in the way he has behaved in the recent past. And I think some of the claims that have been made, I think, are blown out of proportion. In politics, there's nothing like sacrificing. No politician sacrifices. Sacrifices for who?
In politics, it's about clout. If your clout does not earn your position, that's it. You fit where you belong. So the way Wakili has put it clearly, dynamics change. I mean, in 2013, Martha Karua was not a strong presidential candidate. But then in the last few days, we've seen her triumphant entry into Mount Kenya region like a heroine. Things change. And I think it's just important that we put this in perspective. I don't think a decision has been made that is definitive. Whether Kalonzo Musyoka will run as a presidential candidate or will take the position that he's been offered by Azimio Kenya. For that, we have to wait until June 6th, because that is when the presidential candidates will be presenting their papers to IBC. That is when we'll know that he's actually in the race, you know. And then number two, if you look at the structure that Raila Odinga unveiled, you know, it's quite clear that the position that Kalonzo Musyoka has been given actually has almost the same job description as the vice president in Kenya Kwanza. So you want to tell me that the stature that he has been given in Azimio is not something that can bring you know, social and economic securities to the people of the Kamba nation? Absolutely not. I mean, that's a very solid position that captures the aspirations of the people in Kambaland. And by looking at just that, I think between now and June 6th, there's a lot that is likely to happen. I mean, these are people who are rational. They are not people who believe in ethnic nationalism, like Dismas says, blindly. They believe that they have a leader, but they can also see what leadership is supposed to do. Leadership is supposed to address the plight of the people. Now, if you read the nitty-gritties of what has been enshrined in what Wiper is given as a, you know, political party within the Azimio One Kenya lands, I mean, it's as good as it can get. And I don't think the Kamba nation can get that one anywhere in terms of the way it has been structured. But lastly, let me say that coalition building is very difficult. And to a large extent, in as much as we've seen some sort of discipline in Kenya Kwanza, it actually tells you that people don't scramble for things that are not beneficial. No one will throw a stone at a tree that does not have fruits. So the fact that all along, Kalonzo has been making demands here and there, but making demands within a coalition that he has not left, and there are all indications that it will be difficult to leave, basically tells you that there is something in Azimio, and if they were to put their house in order, if they were to have Kalonzo Musyoka take that position, I think we'll be in for a very interesting electioneering period. What kind of result does it portend if at all Kalonzo was to wake up today and say, okay, fine, I'm walking back to Azimio? Even after declaring his own presidential bid, after naming a running mate and saying, I'm not going back there? That is the best question, and that is the only question that we should ask. It doesn't matter which 3 steps he takes. He can go to Kenya Kwanza, he can stay with Azimio, he can negotiate with Jimmy, and we know he has reached out to all these people. The big question is, what is it that he can be given by any of these parties that he has not been offered? What is it? If is it chief minister? Does it, because definitely he can't be running mate at this point. Is there something he's looking for that any of these people will give him, that Azimio or Kenya Kwanza or Jimmy Wanjigi has not already offered him? So that is the strategic question that is on the table. And if I look at Kalonzo Musyoka and the question of, is it a miscalculation, or I look at him as a man who's just wasted an opportunity. Between the previous election and now, his voter base is very clear. We know the numbers. He should be, his eyes should be on those numbers. What has he done to mobilize or to use this voter base to negotiate for something even beforehand? Or how was he prepared for this election cycle, if you ask me? If I was a manager, someone, I keep going back to this, I would ask him, what exactly had you wanted?